Nurkız was already 25. She was happy getting married. She was resisting, but they were saying, like, come on, we all came this way. In those women's eyes, I saw the kind of attitude saying, come on, I know everybody resists, it's a custom. Fatima wasn't that surprised that Nurkuz stayed, but I was. We returned to Nurkuz's new house a few days later to see how she was doing. Анығы оқшайды қалып қалдым жігітімденші. Біздің қырғыздың қыздары сүйгенде бір азын бір жүздің бірі зорға жетеді. Бізде сөзсіз түрде шындай ала қачымай, бірі көргенде алып кетіп қалмай, жашап қалмай. Оны тартпайды қылашы. Кейіне мұнан деп қачырып келгенде. Никеден кейін емол қалады кесің. Айдаң жоғала сүйіп қалады кесің. Сүйбе қойын десің, бол ой тұрмыш құрыш керек қоямын. Бақтылығы десептейіз. Сілермен да болса, қанан сайын бақтылығы өздей, сілер келіп тұрсаңаршы. The origins of bride kidnapping are murky. Some say Kyrgyz men used to snatch their brides on horseback. Now they use cars. And if a villager doesn't have a car, he hires a taxi for the day. Fatima asks these taxi drivers if they've heard of any kidnappings. One says he helped snatch a girl a few hours ago. They all agree that kidnappings usually happen on the weekend. During Soviet times, bride kidnapping was banned. But in the 10 years or so since Kyrgyzstan became independent, the practice has come back, especially outside the cities. Jamankul is 19 years old, and his parents are pressuring him to marry. He's got a girl in mind. Şondan jaktır oladı. Kız özün көңіліңе жаға? Емнесімен жағады? Uydan çıkar. O şöyle de bizge. On the afternoon of the kidnapping, Jamankul's parents start to celebrate. Toyunap geldi, aslanap geldi o. Mağa cumşayı mağa. Men nazır özüm ile bunda aylapam çıkıvatat. Aylapam çıkıvatat. Jamankul's father is excited about the kidnapping, but it's his mother who's really going to benefit from the extra help. Bana gelsin abi. Dayardık hem hazır gelin gelgendele teray olup kalaz. Bari çoğuz teray. Akçağız çöntөгүбүздө, bazarыбыз жакын бул жерде. Машина есть, базар. Машиналар мына эшиктин алдында турат. Я не билем, уж колош керек да бар. Жаманкул берки оштогу кызды жакшы көрөм деп атпайбы. In the city, Jamankul goes looking for the girl he likes. He's heard she works in the Osh Bazaar. Meanwhile, his friends try to get information about her at a vodka stand. Suspecting a kidnapping, the girl doesn't want to give up her friend's address. Jamankul can't find the girl he came for. He and his friends don't want to return home empty-handed. So just before we leave them that night, they consider a new plan, kidnapping the girl at the vodka stand. The next morning, Fatima and I return to the vodka stand.
мындай болуш керек эмес эле да. Вообще. Мындай ушчап кечке калып, келчи эмес эле. Вообще күндө эштер менен келчи. Her name is Ainagul. She's been at Jamankul's house for more than 10 hours by the time we get there. Biz arkasından baştan жүрүп отур, нары кызаптын барып түндөсү качырып келди ошеден. Jamankul's older brother says Ainagul's parents have already agreed to the kidnapping. But Ainagul is putting up a strong fight. Ainagul is 17. She left her village a month ago to make a life in the city, and perhaps to get a degree. She doesn't want to live in the mountains with Jamankul. Жашайсың ғой. Жашайсың дейбе, айылдайын. Hiç kaçan gitmeysin. Sen ne oldasın? Gitmeysin o şey. Hiç kaçan gitmeysin. Ol, mınalar... To finally get the wedding scarves on Ainagul's head, the women step up the pressure. Çok sanallar. Salma. Koy. Sal koy. Koy. As Ainagul continues to resist, we're told to stop filming. A few minutes later, to our surprise, Ainagul is free to go. Later, the women curse Ainagul, saying her child will be a drunk and her mother-in-law will be cruel. We found Ainagul a few weeks later living with relatives in Osh, still shaken from the experience. Жаша, дейткенсің қыз болғаннан кейін үшінші астын аттағаннан кейін бирок ел жашабайт экен да. Анан атамдар жат калтырбайын деген ченде да. Турмушты өзүң курат экенсиң. Кийинки эл сөзү деп жашап өзүм кыйналып кеткедейм. Тоголо алып барышмак экен. Мал салбагышса керек. Ал жака баргандан кийин уже мал менен мал болуп эле каласың да ошол жерде. Мен өмүр бою өкүнүп өтүп кетет да окшойт элем. The town of Balakchi is at the other end of the country from Osh. This is where Fatima grew up. Her mother is still a school teacher here. One afternoon, Fatima asked her about bride kidnapping. Нехорошее явление, но принудительно следовать вот этим вот законам нашего кыргызского менталитета. И хотя мы выступаем против насилия над женщиной, голосуем за гендерное развитие, но тем не менее мы сами противоречим вот именно вот такими вот поступками, как алагачу. В свое время мои родители, оказывается, тоже пошли на поводу этого. Fatima's mother was kidnapped herself. It was an unhappy marriage, but until very recently, she said she planned to have Fatima kidnapped as well. I had an American boyfriend, and still my mom wanted me to be kidnapped by a Kyrgyz boy, because from the very beginning she didn't want me to study at the university. So she just wanted me to go back to the village and marry a Kyrgyz boy and have babies and make bread. Ну, если бы мою дочь украл бы не тот парень, за которого я хотела бы, и не тот, с которым она дружила, совершенно чужой, мне, конечно, было бы больно, обидно, но, тем не менее, против обычая я бы не пошла бы, потому что у нас прямо в кровь кыргызских женщин, в обычаи, и вот в менталитет это все въелось, что алагачу это нормальное. Fatima was not kidnapped. Last summer, she married the man of her choice, an instructor at the American university.
I realized how lucky I am that these girls, they don't have any opportunity. The only way for them to be treated as the equal member of the society is just to get married. Fatima escaped, but many Kyrgyz girls are not so lucky. Just a week before we arrived, one girl in her mother's high school class was involved in a kidnapping that went very wrong. Kıyalda ala kaçıp gitti. Biz bilgen emezmiz. Maşineмен alıp kettir. Klastaşыбыз деп келишип 8-de барып сөйүн алып кетти. Чындыгынын кандай болгонун, эмне болгонун өзү эле чуркап чыгып өлүп калды дейт. Өзү эле жөн эле эч кандай ноосу жок, эчтекеси жок эле өлбөйт да. Бир нерсе болду да, бир нерсе болгон үчүн. Бизге болсо табышмак болуп калды. Эмне болду, кандай болду, эмне болуп өлдү. Keel was snatched from outside her home. 4 days later, her father retrieved her body from a village a few hours away. She'd hanged herself. Менин оюмду өзүмдүн оюмду айтат. Зорттуп алып барды, отурбай койду. Анан мындай айтканда, ачык эле тил менен айтканда, балким жатпай койду, зордоп койду. Анан ысаланып ошондон кетип калды. No one knows what happened, and the kidnapper's family says they did nothing wrong. But Keel's father is pushing for an investigation. Өзү эле муун өлдү деп эле тим коелу. Ала качып кеткен закон бузулуп атпайбы? Ошол законду ала качып кеткенди эч ким териштирбей эле өлдү кылып менин кызымды колума салып берип койду. Since 1994, bride kidnapping has been illegal in Kyrgyzstan, but the law is almost never enforced. In one of the poorest countries in Central Asia, bride kidnapping is not high on the agenda for reform. Near the end of our filming, Fatima and I witnessed a kidnapping firsthand. It was hard, especially for Fatima. She talked to the girl off and on for hours, and in the end, the girl was let go. The groom Ulan kidnapped another girl the next day, and she stayed. They'd been married for 4 months when we caught up with them at their new home in the city. Өзүң шеригиң бар, шерик менен до замужества жалгыз жүрө бересиң. Мынтип баш кошкондон кийин жөлөнө турган бирөөң болуп калат, ойлоно турган бирөөң болуп калат. Анан чогуу бирдекени баштасаң, Америкадан баштап калат. Балабыз бар. 2 айлык. Fatima told me she felt torn. She was against bride kidnapping and hoped the practice would change. And yet, as we left Ulan and his wife, Fatima felt something else that was much more complicated to explain. This couple seemed happy.